ज्यांना त्यांच्याशी बोलून बघितल्यावर कळतं, असं म्हणतात की शरीर म्हणजे आरोग्य आणि मैत्री यांची किंमत ते गमावल्यानंतर कळते. तर त्यातला हा प्रकार आहे. आपण सगळ्यांनी ते सेशन अटेंड करावं. मेसेज करा कोणी बाहेर गेले असतील तर, आणि आपण पुढच्या 5 ते 10 मिनिटात सेशन सुरू करतो. And in the meantime, I would just like to say it one more time. For those who are still outside, people who are probably at the Wellness Expo, या फिर अगर आप जो हमारे फूड स्टॉल्स है उसके पास है, और अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ जॉइन अस बैक. सेशन जो हमारा अगला है वो शुरू हो रहा है in just 5 minutes. So जल्दी आ जाइए. And I would also of course like to tell you that एक मैराथन हो रहा है. जो लोग भी यहाँ पर वॉकिंग का, रनिंग का शौक रखते हैं, द बजाज अलियांस पुणे हाफ मैराथन, जिसको सकाल मीडिया ग्रुप कराता है, इस साल फिर से हो रहा है 10th of December को, which is the next weekend by the way, with a whopping 29 lakh rupees in prize money. So काफ़ी सारे prizes हैं on the line, और अलग अलग segments में आप रनिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं. There's a 3 kilometer धमाल run, there's a 5 kilometer उत्सव run, and then there's a 10 kilometer Shakti run. And the half marathon, which is 21 kilometers distance, is called Laksh Vijay Run. So it's time to boot up and get ready for Pune's biggest fitness festival and enjoy the Puneri spirit. और अगर आप इसके लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो वेबसाइट है indiarunning.com, indiarunning.com. और आज और कल 1-2 ही दिन आपके पास है इसको रजिस्टर करने के लिए, तो जल्दी से कीजिएगा. Also, a big thank you to all the people who've made it possible for us. Ladies and gentlemen, this event, Suhana Swasthyam, wouldn't have been possible without the help from our title partners, Suhana Masale, powered by partner Bharti Vidyapeeth, और अब आगे बढ़ते हैं आज के जो भी लोग बाहर हैं, और अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, प्लीज़ पंडाल के अंदर आ जाइए. हमारा जो अगला सेशन है वो हम बस थोड़ी सी ही देर में शुरू करने वाले हैं विद डॉक्टर ज्योति दाभोलकर, जो ऑलरेडी ऑफ कोर्स यहाँ पर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं. और आपके कुछ सवाल होंगे उनको लेकर के. अगर कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, शी इज़ अ सीजन्ड प्रोफेशनल, बहुत सालों तक उन्होंने काम किया है, विच मीन्स आपके हर तरह के सवालों के जवाब देने के लिए वो सक्षम है. पर आज का जो हमारा फोकस है वो ये है कि हमारी जो जीवन शैली है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हमको हो जाती हैं. वो क्या होती है, कौन सी चीज़ों की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और उससे बचने के लिए या फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए हम अपने लाइफस्टाइल में क्या सुधार कर सकते हैं. ये सेशन हम अभी बस 5 मिनट में शुरू करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस.
सत्कार करावा. एक बार जोरदार तालियां for Dr. Dabholkar, ladies and gentlemen. ये ध्यान रखिए कि इस सेशन के दौरान भी आपको वो QR कोड दिखेगा जो आपने जिसमें क्वेश्चंस भेजे थे. सो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे उसको वहां पर स्कॅन करके डाल दीजिएगा. विल आस्क डॉक्टर दाभोलकर द क्वेश्चंस आफ्टर द सेशन. मला खात्री आहे की या सेशनला खूप प्रश्न येणार आहेत. ज्योती मॅडमना एक थोडक्यामध्ये त्यांचा परिचय करून देते. जसं आता आपण ती स्लाइड बघितली की इंडियन सोसायटी ऑफ थायरॉइड सर्जन्स याच्या त्या प्रेसिडेंट आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातलं एक मोठं नाव आहे डॉक्टर ज्योती दाभोलकर. वैद्यक आणि शिक्षण क्षेत्रामध्ये त्यांच्या असामान्य योगदानासाठी त्या प्रसिद्ध आहेत. ऑन्कॉलॉजी म्हणजे कॅन्सर मधली सर्जरी त्या करतात. आता त्यांच्या स्लाइड्समधून सगळं तुम्हाला कळेल, पण एक वेगळी गोष्ट मला इथे डॉक्टर ज्योती दाभोलकर यांच्याबद्दल सांगायची आहे की विज्ञान आणि अध्यात्म नेहमी असं डिबेट खूप सुरू असतं की जिथे विज्ञान संपतं तिथे अध्यात्म अँड सो ऑन असे वाक्य आपण ऐकत असतो. पण ज्योती दाभोलकर या परमहंस योगानंद यांच्या शिष्य आहेत आणि गेली 45 वर्षांपासून 45 वर्ष हा आकडा मी इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये देते आहे. सकाळी 1.25 तास आणि संध्याकाळी 1.25 तास रोज साधना केल्याशिवाय त्यांचा दिवस संपत नाही. सो ज्योती मॅडम तुमचं खूप मनापासून स्वागत सकाळ स्वास्थ्यममध्ये. आणि मला खात्री आहे की खूप काहीतरी इन्साइटफुल शरीर आणि रोगाच्या पलीकडचं इथे आम्हाला मिळेल. थँक्यू सो मच. ओव्हर टू यू. So am I heard? Am I heard? Okay. So at the onset, let me thank Mrunal and the whole Sakal group to envisage this program, call all the speakers from the country, and I'm one of them, and also share our knowledge and share with you as a general public so that you all can be happy and you all can be healthy. And I think this is a great initiative and you all should applaud her for this effort. Thank you, Mrunal, for inviting me. Thank you. So my introduction, thank you for those kind words. I personally feel that the science and God cannot be apart. Lot of scientists and doctors feel that adhyatma cha kai role nahi hai. But you must be remembering that in 21st century or 20th century, we saw so many diseases which we have never heard of, which our ancestors did not have. Your great-grandfather did not have diabetes, did not have heart attack, did not even have arthritis. He had a nice lean body. He was working in the field, eating a simple bhakri and probably a dal and a mirchi, and sleep by about 7 and get up fresh at 4 or 5, go to the field and work with the sunlight directly bathing them with the good sunlight and vitamin D. Now where is this lifestyle gone? You all can question yourself that we are living a very fast-paced life, lots of junk food, at a wrong time we are eating, we are sleeping very little and forget about exercising.
This is our lifestyle. So basically, it is our own doing which has caused all the problems and all the diseases in the body. And we'll go through it, and you will be convinced at the end of the day that you have a lot of homework to do from tomorrow, and you will be a happier person within 3 months of following this. I can assure you this. I mean, I will give my degree back if that doesn't happen. So let's go forward. Next slide. This is not working, so they will shift the slide. Next slide. Next slide. Please, you will have to pay attention to my next. Okay, so we are reading all these things which I just mentioned, that pouch, which is addiction, matka, gutka, supari, tobacco, smoking, mishri, snuff, all tobacco forms are bad, and there is a poison inside this. And that side, that the poor lifestyle which I just mentioned, the lifestyle which our ancestral had, was an ideal lifestyle. The disease cancer used to happen in 7th and 8th decade, never on 30s and 40s. We are hearing the cancer happening at 40s. Why? Because it has shifted because of our poor lifestyle. The genetic damage which happens to our body because of the lifestyle happens early. But when you have a good lifestyle, the genetic damage, as God has destined that you are old now, He wants to get rid of you in this world, and slowly and slowly and slowly your genetic mutation happens and you go. But that is not happening today. People are misusing the lifestyle choices, and that's why they're landing in problem at 30s and 40s and 50. The knee replacement is happening at 45. So you can imagine why. Why? If you ask this question, why, you will know the answer from this talk also. So next slide. So what is a disease? Let's see what is a disease, because I'm a doctor, so I have to explain you what is a disease. A disease is a pathological condition of the part, organ, and system of an organism resulting from the various causes like infection, genetic defect, environmental stress, which my colleague here was speaking, and it is identify a group of symptoms. Like, diabetes hai, to sugar ahe, tumhala neuropathy honar, tumhala kidney damage honar. So that forms a series of a symptom, and then you say, oh, it's diabetes. So disease is any condition of the body which the system has a symptom triad, or a condition of the body where the part in which the functions are deranged. Now, तुमचा pancreas diabetes मध्ये काम करत नाही. त्याने जे शुगरसाठी जे इन्शुलिन प्रोड्यूस करायचं ते करत नाही, म्हणून तुम्हाला डायबिटीज होतो. So that is a disease pancreas, and that is called disease. Next. So as against that, what is a health then? Now people have said कि ओ मला काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे म्हणून मी हेल्दी आहे. But the health which WHO defines is physical, mental, spiritual, emotional, and social well-being. You should be feeling well from inside. You should be socially acceptable and likable. You should be also mentally very sound, that you never get depressed and never get stressed, and you help others not to get stressed, not get angry. So every part of this 5 thing, like physical, mental, emotional, spiritual, and social well-being in a person, and not merely absence of the disease. My previous speaker mentioned about this, that merely absence of disease is not healthy. So, have a very clear idea about what is health. It is the well-being of all these 5, and then only you are called healthy, and not absence of disease. Next. Now, as against this, what is a holistic approach? Now, we all know that holistically it should be treated. Now, holistically means you go to a doctor, you say about your symptoms, doctor listens to you and straight away prescribes you the medications, go, and you go. But if he or she thinks why he has this in the first go, he should be inquiring about your sleep, he should be inquiring about your lifestyle, he should be inquiring about your habits, and then if those factors are responsible for the present condition, he has to treat those conditions, then only it is called holistic approach. Otherwise, you are merely treating the disease on a surface and not from within. So this approach, which is very important today, that it has to have person's health, including physical, psychological, social, economical, and cultural factors. घरात झगडे होत असणार, घरात 2 जनरेशनमध्ये काहीतरी डिस्प्यूट असणार, आणि त्याच्यामुळे ते स्ट्रेस होतो, आणि ते स्ट्रेस घेऊन ते कामाला येणार, तो झोपणार नाही बरोबर, खाणार नाही बरोबर, त्याची thought process are not well, and then he develops a blood pressure because of the stress. So the cause is the cultural factors or factors at home. So these also should be investigated, and patients should be advised on this. And you also have to understand that just merely taking tablets is not a control of the disease.
You have to go to the root cause. Why I got it? Am I doing exercise correctly? Am I doing at least 5 kilometers walk or not? Now I get a very standard answer. Oh, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइमच नाही आहे माझ्याकडे. तो टाइम सगळ्यांना 24 तासच आहे. देवाने 24 तासचा दिवस बनवलेला आहे, त्याच्यासाठी पण 24 तासच आहे. हे 24 तास तुम्ही कसे वापरतात, तुम्ही कसे, तुमची आखी प्रक्रिया असते, तुम्ही किती वेळा मोबाईलवर आणि सोशल मीडियावर आहोत, तुम्ही किती वेळा फालतूमध्ये टॉक करतात आहे, ते सगळं जो केलं ना तो 24 तासच होणार सगळ्यांचे. सो यू हॅव टू प्रायोरिटाईज व्हॉट यू वॉन्ट टू डू अँड व्हॉट यू वॉन्ट टू डू फॉर युअर ओन हेल्थ. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड दॅट्स वाय द होलिस्टिक अप्रोच इज द ट्रीटिंग द रूट कॉज. सो तुम्ही डायबिटीसची मेडिसिन घ्या, पण तुम्ही वॉक नाही करत असणार, तुमची शुगर जास्ती असणार, तुम्ही सकाळी सकाळी समोसा की वडापाव खात असणार नाश्त्याला, की तुम्ही काय पण मिठाई आली तर तुम्ही हडप करून खाऊन टाकणार, तर डायबिटीस इज गोइंग टू हॅपन. So you have to correct your habits also, and you have to take medications also. So one day your medication will come down and your health will improve naturally. So that's the holistic approach to a disease. Next. So what is the lifestyle then? I say I'm keep telling that lifestyle, आमची lifestyle, जीवनशैली जे म्हणतात ना, तुम्ही कसं जीवतात आहे तुमचं जीवन, त्याला जीवनशैली म्हणतात. सो लाईफस्टाईल इज बेसिकली की तुम्हाला मिनिंग ऑफ द लाईफ, जीवनमध्ये काही तुम्हाला मिनिंग आहे का? कोणाला असते की मला हे करायचं आहे, मला सेवा करायची आहे, मला डॉक्टर बनायचं आहे, मला सोशल सेवा करायची आहे, किंवा मला अध्यात्मामध्ये पण जायचं आहे, मला मेडिटेशन करायचं आहे, मला देवाकडे पण मला देवाची रोज वार्ता करायची आहे, काहीतरी मिनिंग पाहिजे जिंदगीमध्ये. दॅट लाईफस्टाईल इज मच बेटर दॅन a mechanical lifestyle which all dogs and animals also live. Dogs also have a children, they look after them, they will go on their own, then have another one, and then they will die and then will go. So there has to be a difference between an animal life and a human life. We are given an intelligence to think and discriminate what is good and what is bad. So our lifestyle cannot be like an animal lifestyle, and this should come from within, and that's the meaning of life. Balance, there has to be balance. You cannot just have only work and no rest, or no socializing. Only work and no rest, or only work and no social commitments will make you mad. So there has to be a balance. If you eat in balance. Even if you have eaten something wrong, then you have something which is healthy, or don't eat the next meal. दुसरा जेवण तुम्ही करूच नका. म्हणजे तुम्ही दुपारी चांगलं खाल्ला, पुरणपोळी खाल्ली, काहीतरी भजी खाल्ली, काहीतरी सगळं खाल्लं, आज त्योहार आहे, तो रात्रीचं जेवण बंद. रात्री खाली पाणी पाणी पाणी, जास्तीत जास्त सूप. सो बॉडी विल हँडल. नेक्स्ट डे मॉर्निंग तुम्ही एकदम परफेक्ट असणार. पण दुपारी इतका हेवी खाल्ला आणि नंतर रात्री पण खाल्ला आणि ग्रीडने खाल्लं आणि बॅलन्सच नाही ठेवला, तर बॉडी विल गो आउट ऑफ बॅलन्स. आउट ऑफ बॅलन्स मीन्स डिझीज. It has to have a very fine this thing, and health I already explained to you. So an ideal lifestyle is one which there is a understanding of the mind-body connection. सगळं माइंडमध्ये. आज आम्हाला माझा एक फार छान झाला की माझा लेक्चर आफ्टरनूनमध्ये आहे. सकाळपासून तुम्ही संस्कृतचं ऐकलं, मेडिटेशन ऐकलं, सगळं ऐकलं की माइंड कसं काम करतो तुमच्या बॉडीवर, चाबूक मारतो, लिटरली चाबूक मारतो तुमचं माइंड. आणि तुम्ही अननेसेसरी थॉट्स, पॉलिटिक्स, कोणाच्याकडे काय चाललेलं आहे, कोणाची गॉसिप करायची, ह्याच्यामध्ये तो तुम्ही टाईम बर्बाद करत असणार, तर ते तो निराळीच गोष्ट, काहीतरी बियॉन्ड द इवन डिस्कशन. सो माइंड बॉडी कनेक्शन म्हणजे काय? आय एम वेल. युअर माइंड शुड बी स्ट्रॉंग, बिकॉज माइंड विल बी द कल्प्रिट. मला आज बरं नाही आहे रे, मला आज थोडंसं बॅकएक होतोय रे, मला आज डोकं दुखते रे. सो ॲट दॅट टाईम युअर पॉझिटिव्ह फीडबॅक्स व्हायला पाहिजे. ओके, आय एम नॉट टू वेल, बट लेट मी सी इफ आय कॅन डू सम. मग मी जरासं डीप ब्रिदिंग करून बघते, जरासा काहीतरी नाच घेऊन बघते, जरासा काहीतरी थंड पाणीने तोंड धुवून बघते, मी काही जास्त विचार करते आहे का, काही ॲसिडिटी सारखं आहे का, लेट मी सी वाय. सो यू टॉक टू युअर बॉडी अँड सी वेदर यू कॅन talk and heal yourself first, rather than just gulping the tablets and things like that. And the another thing is the management of stress. Stress, you must be hearing की एक तणाव जे आहे ते फार वाईट आहे, फार वाईट आहे. नेक्स्ट, पण तणाव आम्हाला देवाने दिलेला आहे, नाही तर तुम्ही सकाळी पथारीमध्ये येऊन उठणारच नाही. जो तुमच्याकडे कामाला जायचं आहे, ट्रेन पकडायची आहे, बस पकडायची आहे, आज मला हे करायचं आहे, ते करायचं आहे, हे नसलं तर तुम्ही पथारीमध्ये येऊन उठणारच कशाला? नाही उठणार, पडून राहणार तुम्ही. तुमचा नवरा जात आहे, अरे बाबा मला डब्बा करायचा आहे, माझा मूल जातोय त्याचा डब्बा करायचा आहे. सो दीज आर द नॅचरल स्ट्रेसर्स by which we propel ourselves to carry out our life. So these are required, But
This is the slide? Okay. But we are not living that stress in a huge stress, or त्याला तुम्ही न्यूट्रलाइज नाही करत आहे की हे कंटिन्यू राहतोय तो स्ट्रेस तुम्हाला. ते मी तुम्हाला फिगरने दाखवणार आहे आता. सो स्ट्रेस काय असतो ते आम्ही डिटेलमध्ये जाऊ, पण आता सगळे डिझीज वाचा तुम्ही. हा जिकडे डिझीज आहे ना त्याच्यामध्ये शरीरचे सगळे डिझीज आले, सगळे आले, आणि ते लाईफस्टाईल डिझीज आहे. देखा, टाईप 2 डायबिटीज, अस्थमा, हार्ट डिझीज अँड हायपरटेन्शन, म्हणजे बायपास एन्जिओप्लास्टी, सगळं त्याच्यामध्ये. हेडेक, आय ऑलरेडी मेन्शन, व्हेरी बॅड हेडेक्स पीपल हॅव बिकॉज द ॲसिडिटी अँड रिफ्लक्स अँड लेस स्लीप. दे आर सच अ टेरिबल हेडेक, दे कांट इवन परफॉर्म देअर वर्क ऑल्सो. GERD, रिफ्लक्स, तुम्हाला ॲसिडिटी आहे, जेवण वर येते आहे, खट्टा ठेका राहते, डोका दुखते, पाठी दुखते. So GERD is a gastroesophageal reflux disease, which is very, very bad, which is happening in youngsters because they're all on the social media till 2 o'clock, 3 o'clock. They keep eating the chips and some chibudas and things like that because the body thinks it is a stress, and that's why you keep eating because the steroid which is gives you hunger pangs, and then you feel that, oh, I'm very hungry, but there's a false hunger because you are not slept already. At 2 o'clock your body should be resting, and body feels that this is why I'm awake. There must be some danger, and then it prepares for all the danger fighting mechanism, which is called fight and fright syndrome. There's a danger, that's why body is preparing for fight, and that's a steroid secretion. If this steroid secretion is happening in your body, you will have blood pressure, you have stress, your heart will pump, and you will have hunger pangs because your acid is secreted so much with the steroid that unless you nullify, you will not be normal. So they say that the acidity will eat your own bones. Then they will eat your bones and will make your bones brittle. So it's a mechanism. The stress should be managed, and how to manage that we'll see. Arthritis, like you are overweight, you have arthritis. Your degeneration has happening before. पूर्वीच्या जमान्यामध्ये 60-70 वर्षांनी आर्थरायटिस चालू व्हायच्या. आज 30 आणि 40 वर्षाच्या माणसाला आर्थरायटिस होतोय. Why? Because they are all overweight and they are not exercising. So that is the reason. Autoimmune disease, which you must have seen, it is such a terrible. Rashmika Mandana had autoimmune disease. You know that, right? So it's your own immune system becomes your enemy. आमची इम्युन सिस्टीम जी आहे आणि आमची मैत्रीण आहे और मित्र आहे, तो आम्हाला प्रोटेक्शन देतो, सगळं करतो आमच्यासाठी. डिझीजने दूर करायचं, फाईट करायच्या, इन्फेक्शन झालं तर त्याला फाईट करायच्या. आमची इम्युन सिस्टीम आमची बेस्ट फ्रेंड आहे. बेस्ट फ्रेंड. तुमचा नवरा की बायको पण तुमची बेस्ट फ्रेंड नाही आहे. तुमची इम्युन सिस्टीम तुमची बेस्ट फ्रेंड आहे, हे समजून घ्या. आता तिला तुम्ही जो बरोबर ट्रीट नाही केला, झोप पाहिजे, त्याला काय काय पाहिजे ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. झोप पाहिजे, चांगला फूड पाहिजे, टायमावर पाहिजे, स्ट्रेस मॅनेज करायला पाहिजे, तुम्हाला सनशाईन पाहिजे. ते सगळं नाही दिलं तर थोड्या वेळात ते काम करणार. म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की थोड्या वेळा कोई पण काम करणार, चलवणार. देन वन फाईन डे द इम्युन सिस्टीम विल से आय कॅनॉट हँडल एनी मोर, अँड इट विल जस्ट गिव्ह अप, अँड देन यू डेव्हलप ऑटो इम्युन डिझीज. मीन्स वॉट? की तुमच्या शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती तुमची दुश्मन बनते, ऐकून घ्या, आणि तुमच्याच पार्टला ते अटॅक करते. सो थायरॉइड जे तुम्ही ऐकतात, हायपोथायरॉइडिझम, ह्याच्यामध्ये मला आय एम शुअर देर मस्ट बी 100 people who are on a thyroid medication. I'm sure if you raise your hands. So now that happened because your own immune system attacked your thyroid gland, and thyroid gland ला अटॅक करून मारून टाकले. तर ते थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करत नाही, म्हणून तुमचं थायरॉक्सिन TSH started rising, and then when you do the test you realize that you have a hypothyroidism, and then you have to take an external source of thyroxine, then only the thyroid will function optimally in your body. Now this is an example of an autoimmune disorder. Any attack of your body can be attacked, any part of the body including skin, eczema, autoimmune. तुम्ही बघतात खरंच जेव्हा म्हणतात ते एक्झिमा असते, मोठे मोठे चामडीचे मोठे मोठे गठ्ठे असतात आणि ते इचिंग होते, चामडी जाडी होते. इट इज नॉट अ व्हेरी नाईस फिलिंग टू हॅव सच डिझीज. देर आर सो मेनी न्यूरोलॉजिकल डिझीज विच आर ऑटोइम्युन. मीन्स तुमचीच बॉडीची इम्युन सिस्टमने तुमच्याच ऑर्गनला अटॅक केला, प्रोटेक्ट नाही करत. आता सच अ सॅड थिंग दॅट यू हॅव इल ट्रीटेड युअर ओन इम्युन सिस्टीम. तुम्ही तुमची स्वतःची इम्युन सिस्टीमला तुम्ही चांगली बघितली नाही, म्हणून हे सगळं होते. सो तुम्ही एकदम सिरियसली ऐका आणि पुढेचा पण ऐका आणि बघा घरी जाऊन की मी कुठे रॉंग होतोय ह्या सगळ्यामध्ये, आणि त्याचं करेक्शन घ्या तुम्ही. सो द वर्स्ट थिंग इज कॅन्सर.
autoimmune system deranges and it starts attacking your own organ, and then cell division is bindas. मला जसं करायचं तसं मी cell division करणार. All cell division of the body is controlled by our genes. तुमच्या लिव्हरमध्ये जे रिजनरेशन होतो ते लिव्हरचे जीन्स त्याला कंट्रोल करतात की इतके सेल्स बनवायचे आहे, आणि ते बेस्ट बनतात ज्या वेळेला तुम्ही झोपतात. बॉडीचा रिपेअर झोपमध्ये होतो. नाव तुम्ही जो नाही केलं तर ते बॉडी कॅन्सर डेव्हलप होते, आणि नंतर कॅन्सरच्या सेलच्या डिव्हिजनवर कोई कंट्रोल नाही आहे. म्हणजे ते सांगतात ना कॅन्सर झाला म्हणजे कॅन्सर म्हणून, ते सगळं करेक्ट नाही आहे. पण बिकॉज देर इज नो कंट्रोल नाव, यू कॅनॉट कंट्रोल द कॅन्सर सेल्स. यू हॅव टू रिमूव्ह दॅट डिझीज पार्ट. Probably if it is early, then only surgery, otherwise then radiation, then chemotherapy, and keep killing that cancer cells. So why we have to develop the cancer first of all? Now genetics, everybody, just now also somebody says genetics. Genetics cannot be blamed completely. My mother is a diabetic, my brother is a diabetic. Both of them are on diabetic, not on insulin but on diabetes. All my life my mother had a diabetes. I decided I will not have diabetes in my life. I don't have any disease, I don't take any medication. And I don't want to say this out of boasting kind of a thing, but with my profession, to be one up in the profession, also look after the home, also look after your spiritual angle, also look after your exercise, and then to be healthy is a big task. And with the increasing age, it is not easy. You know, I'm honest to God, I'm 70. So, and that I take it in a pride and tell you so that you know that it is possible to have our health. It is in our own hands. It is in our own hands. Believe me. Next. Now, this madam will be very happy to see this, because the Ayurvedic basis of disease is Vat, Pitta and Kapha. Vat, Pitta and Kapha means acid, gas and mucus, which are the three doshas in the body. So if you have got too much Vat, then you have arthritis and obesity. If you have got a Pitta, you have got a GERD and LPR, laryngopharyngeal reflux. जेवण not only वर येते पण lungs मध्ये जाते आणि coughing होते. That is called LPR, laryngopharyngeal reflux. आणि डॉक्टर कडे तुम्ही गेले तो antibiotics लिहायला जाणार, कारण की cough आहे म्हणजे इन्फेक्शन. पण हे cough तुमची लाईफस्टाईलवर आहे. तुम्ही रात्रीचं जेवण किती वाजता करता? तुम्ही रात्रीचं जेवण 11 वाजता करत असणार आणि 12 वाजता झोपून जात असणार. हा जेवण ज्यावेळेला पोटाला चर्न होणार तेवढा ते वर येणार. आणि ॲज यू गेट ओल्डर, इट विल गो इन टू युअर लंग्स ऑल्सो अँड गिव्ह यू कॉफिंग. रात्री कॉफ येणार जबरदस्त, आणि दिवसाला पण येणार. नाउ दिस इज मॅन मेड. यू हॅव टू हॅव 3 hours of gap between the last meal and sleeping. Now, if you are sleeping at 11 o'clock, your dinner should be over by 8 o'clock. Over. 7:30 you should be sitting for your dinner. And all Ayurvedic experts say that ते मी तुम्हाला सर्केडियम सिस्टीम मध्ये दाखवणार. आणि ज्याला कफ प्रकृती असतात त्याला ॲलर्जी, अस्थमा आणि पॉलिप्स असतात नाकाला. नाकामध्ये होऊन म्युकस बनते. दे आर ऑल्सो ओबेज. नाकामध्ये होऊन म्युकस बनते आणि सगळं सायनसेस भरलेलं असतात. नेहमी हेडेक, नेहमी सर्दी. नाकामध्ये होऊन थिक म्युकस येते, म्युकस पाठी जाते, रात्री तुम्हाला कळते की म्युकस पण जातोय. ऑल दीज आर द कफ प्रकृतीमध्ये. नाव द एसेन्स ऑफ दिस इज यू हॅव टू अवॉइड व्हॉट increases the cough. You have to avoid what increases the pitta. Spicy food, late food, deep fried food, alcohol, spirits, everything will increase. तुम्ही alcohol घेणार तो acid जास्ती होणारच. So habits are very, very important. And addictions are very bad. Believe me, all addictions are making you weak. You are गुलाम to that addiction. की मी पाऊस नाही घातला तुम्हाला कामच होणार नाही. तुम्हाला गुलाम बनवून टाकलेला आहे त्याने. त्याला सोडून टाका. there is a way to live it, and there is a way we can help you to leave your any alcohol or any tobacco. If you want to leave, just call me and we help you to leave, and you will be like completely off the habit within a month's time. So it is the habits which are causing all this. Next. Now what is the stress? Now I came to stress little bit later. हा थोडासा डिटेल मध्ये आहे, पण तुम्हाला समजायला पाहिजे की स्ट्रेस कशाने होतो. की कोई पण बॉडीला काही पण आली डिमांड की बाबा मला मुलांच्या शाळेमध्ये जाऊन फी भरायची आहे, तर कोणाचं रिएक्शन काय असतो? बाबा हां फी भरायची आहे,
तू जाणार का की मी जाऊ की मला काय करायला लागेल, मी काय टायमिंग आहे. लाईक एक सिम्पल एक्झाम्पल देते. पण कोण असं असणार, अरे मला फी भरायची आहे, मला फी भरायची, आता काय होणार, मी सुट्टी कसं घेणार, मी असं कसं करणार. अख्खा डान्सिंग चालू होते, बॉडीला पण स्ट्रेस होतो आणि नंतर ते ते बॉडी ते काम अचीव होतो, पण ते कसा किती तुम्ही तुमच्या बॉडीला त्रास केलं ते तुमच्या कल्पनामध्ये नाही आहे. कारण की तुम्ही विचार पण नाही करू शकत की ते वेळा तुमची बॉडीमध्ये जे सगळे सिक्रेशन झाले, ॲसिड जे सिक्रेशन झाले, हॉर्मोन्सचे झाले, ते किती मोठे होते. तुम्हाला असं ढिला करून टाकणार. तुम्ही बसणार म्हणून एक डीप श्वास घेणार, ते वेळा तुम्हाला बरं वाटणार. सो डीप ब्रिदिंगच तुम्ही विसरून गेले ते वेळा. हा जे प्रकृती आहे स्ट्रेसची ते तुम्हाला समजायला पाहिजे. नेक्स्ट, so this is the stress. This is like this is required to get up, go. This is critical. Maximum stress is here. Then you have to de-stress. घरी जाऊन आंघोळ करा, फॅमिलीशी बसा, काहीतरी म्युझिक ऐका, काहीतरी मंत्र उच्चार करा, जेवा, लवकर झोपा. हे डिस्ट्रेस झालं. दारू नाही, घरी जाऊन एक पॅक मारलं म्हणजे माझा स्ट्रेस सगळं गेलं, ते नसते वे. तसं तर बिलकुल नको करू, जरा पण नको. नेक्स्ट, so anything which threatens, now this is for the youngsters, anything which threatens, scares, worries, prods and thrills us is cause. So music असतात ना, ते लाऊड म्युझिक जे असतात ना पार्टीमध्ये, so that is like 2-3 hours you are just listening to that loud music and all that and boozing, and this is stress to the body. How you feel next day? Don't feel like getting up, hangover, काय नाही जायला मन होते कामाला. And if this is on a weekend, it's okay. But if it is on a weekdays, what happens? So that is a cue that your body is not handling this stress well. And you have to know your limits. You have to know that whether it is worth it or not. Next. So music with this Bluetooth, and you tell me I'm a ENT doctor also primarily. Believe me, it is damaging your hearing. It is damaging your hearing. Continuously music on the go, high music, damaging to your ears. So that same thing, that optimum stress is required. I'm experiencing support from other. I feel good about myself. I'm accepting the change. I can handle my today's choices or my today's demands. You are a normal person. But if you are saying that, अरे मला नाही होते, too many personal challenges, too many demands are causing me, too much is expected out of me, I can't handle it, I give up. This is excessive stress. And that is where blood pressure, asthma, headache, ulcers, diabetes, everything will come. But if you are on the other side is opposite, that array, life is boring, life is not giving me what I need, it is not something which is good. And then you go into depression, purposelessness, and digestive disturbances. You don't sleep well and you have a doubt. So stress is this, that you should be in a eustress zone, and then you should know how to de-stress. That's it. Next. So this you can skip. Next. So now, yeah. So this is how the body will adapt. So reaction hota hai, baad mein there's a resistance, and then there's a exhaustion. You are exhausted with the stress. Unless you sleep deeply, or maybe you're having a peg or something where you forget everything and then you feel little bit forgetting that whole thing, and then you probably distress. But that is not a good way to distress. So next slide. So how do you handle this? So positive way to handle is deep sleep, exercise. I'll say the moment you have a heartbeat racing or a stress, go for walk. Just walk up. You had an argument in the office, walk home or walk to the station or whatever, but walk. Exercise is the best distressor. Relaxation, you can take deep breathing, which I'll be showing you. Talking to someone whom you can confine. And also sharing with someone like your family that this is what happened and I felt this way, and then they will give you probably some kind of a solace, and probably you will forget about the whole incident and will probably sleep well. So there has to be a very positive manner. The best is the yoga and meditation. The best method is yoga and meditation. Believe me, from morning we have been hearing meditation. Both the scholars told about meditation, how mind controls us, and you have to just arise above the meditation. Meditation in simple word
It takes time to learn something, but you have to make a beginning somewhere and then go forward and see the results. Once you see the results, then you are more motivated. I will not be able to motivate you unless you feel those results in your own life, that how God and how everything cooperates with you, and all those what you thinking was a problem is no more a problem for you with meditation. So, a negative way I already told you, drugs, alcohol and suicide. Easy. मेरे को लाइफ ही खत्म कर देना है, बस खत्म हो गया, बहुत हो गया. This is a negative way to, because life, there are 3 blessings in life: to be born as a human, to have a true guru, and to have a love for God. So to be born as a human is a big blessing, and you want to end your life by suicide. That is not the way to handle. What is wrong? Where are you going wrong that your thinking process is so negative? So you have to take a social medical help. You have to take a counseling session and get all right and get back to the track. You cannot commit suicide for what? I don't know. Next, but there is severely going on in their lives, and that's why you must know that you should not reach that stage only, how to handle your life. Now, what is yoga? I mentioned yoga and meditation are the only 2 methods to handle the stress and to live this life the way God has ordained us. Otherwise, we are like dogs and cats. So, yoga and meditation has to be, adhyatma has to be a part of your daily routine somewhere. Maybe when you're traveling, concentrate on your breathing. Maybe when you are just doing nothing rather than seeing the TikTok, you meditate or you deeply breathe. Deep breathing is the first step to meditate. So basically, yoga is a union with the body and the mind, and basically cessation of the modification of the mind stuff is yoga itself. Madam explained very well that your mind becomes quiet, you are in a yogic trance. Mind should not be producing unnecessary stimuli where your body, and you will rest in the past, rest in the future, and you will forget the present moment for what you have set. The mind should be so quiet by deep breathing that mind is, you have gone above the mind, and then you realize what is peace, what is joy, what is ecstasy, you will realize. आनंद जे म्हणतात ना जीवनाचा, ते तुम्हाला त्यावेळा करणार ज्या वेळा तुम्ही माइंडला कम्प्लिटली आउट करणार. माइंड आमचा मित्र पण आहे आणि माइंड आमचा सगळ्यात मोठा दुश्मन पण आहे. तुम्हाला पास्टमध्ये घेऊन जाणार की हे माणसाने मला असं केलेलं होतं आणि ते माणसाने मला तसं केलेलं होतं आणि मला असं त्याने चीट केलेला होता, मला ते असं बोललेला होता. जे गोष्ट झाली आणि फिनिश झाली त्याच्यावर तुमचं माइंड तुम्हाला घेऊन जाणार. तुम्ही मेडिटेशन करायला बसणार तेच वेळा. तुम्हाला फ्युचरमध्ये घेऊन जाणार. माझ्या मुलगाला इंजिनिअरिंगमध्ये जायचं आहे, फीज इतकी आहे, मी काय करणार, मी कुठेहून पैसे आणणार, मी कसं करेल, माझा पगार इतका आहे, माझा खर्च इतका आहे. तुम्ही फ्युचरमध्ये जातोय, पण तुम्ही प्रेझेंटमध्ये हा मोड हा मोमेंटवर जे तुम्हाला राहायचं आहे आणि एन्जॉय करायचं आहे ते तुम्ही करू शकत नाही. आणि म्हणून तुम्हाला योगाची फारच गरज आहे. माइंड स्टफ थी से ऊपर जाने का है. नेक्स्ट, so yama, niyama, asana and pranayama. Now madam mentioned about yama and niyama. Yama and niyama is like, do's and don'ts. आणि ते तुम्हाला करायलाच लागेल कुठली ना कुठली जिंदगीमध्ये. नॉन कॉव्हर्टियसनेस, नॉन व्हायलन्स, म्हणजे ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टिलिंग. जो तुम्ही ट्रूथफुल असणार ना तर तुम्हाला काहीतरी मास्क घालून झुठाने बोलायला लागेल. तुम्ही जे सत्य असणार ते तुम्ही बोललो ना तर तुम्हाला मास्क घालून हे असं होतं आणि ते तसं होतं आणि ते तसं होतं आणि 4 झुठा बोलायला लागते तर तुम्हाला नाही लागणार. सो प्युरिटी ऑफ थॉट्स, प्युरिटी ऑफ स्पीच, ट्रूथफुलनेस, कोणाचं खाली फुकट घ्यायचं नाही, कोणाची जलसी नाही करायची, तुमची बॉडीला प्युअर ठेवायची. हे सगळे यम आहे, ते लिहिलेलं आहे, भगवद्गीतामध्ये लिहिलेलं आहे. नियम आहे सेल्फ डिसिप्लिन, कंटेंटमेंट. संतोष सगळ्यात मोठा गुण आहे आमच्यासाठी. संतोष, कंटेंटमेंट. तुमचा संतोष असणार ना तर तुम्ही गलत काय नाही करणार. पण तुम्हाला जो संतोषच नाही असणार, तुम्हाला हा पाहिजे ते पाहिजे, तर तुम्ही ब्राईब घेऊन पण पैसे घेणार आणि ते इच्छा पूर्ण करणार. सो दिस इज हाऊ द होल सर्कल स्टार्ट्स. सो संतोष, आत्मसंतोष इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग विच वी हॅव टू प्रॅक्टिस एव्हरी डे. खाण्यामध्ये पण संतोष. मी खाल्लं बाबा, एक अर्धा मिठाई खाल्ली, आता नाही ते अख्खा 2 गुलाबजामून मी खाऊन टाकतो, असंतोष. म्हणून तुम्ही खातात आणि खातात, नंतर ते कॅलरीज गेली अंदर म्हणून तुम्ही पुट ऑन करतात वेट. आसना आणि प्राणायाम. ना लोक आसना करतात, मी योगा करतो, मी योगा करतो. योगा आसना इज नॉट आसना. योगा आसना इज वन ऑफ द स्टेप
to make your body so fit that you can sit for 2 hours and meditate. So body fit करायलासाठी asana आहे. It's one pehlu of the whole eightfold path of Patanjali's yoga thing. Next. So these are the 4 important, which probably in different degrees we all practice. Pratyahara, dharana, dhyana and samadhi are only for meditators. Pratyahara, dharana, samadhi and dharana, dhyana and samadhi. So जे ध्यान म्हणतात, जे मेडिटेशन म्हणतात ना, ती सिंगल पॉइंटेड थॉट ऑन अ गॉड. ती तुमच्या माइंड स्टफ नसणार तरच येणार. Now I cannot go in a 45 to 1 hour lecture in detail on this. My guru's book called Autobiography of Yogi, और ती 57 लँग्वेज मध्ये ट्रान्सलेट झालेली आहे. योगी कथामृत मराठी व्हर्जन आहे, योगी कथामृत गुजराती व्हर्जन आहे. 57 लँग्वेजमध्ये ट्रान्सलेट गेलेली आहे आणि 96% वर्ल्डच्या पॉप्युलेशन त्याला वाचू शकतो आहे. इतकी अक्लेम्ड बुक आहे. तुम्ही हे बुक 100 रुपीजची आहे. कदाचित हे स्टॉलवर असणार. आय कुडंट ब्रिंग बिकॉज आय मीन हाऊ मेनी बुक्स आय ब्रिंग. It is the essence to learn spirituality and go deeper. You read at least as a novel. I am not saying that you become a member. It's all your luck, all your destiny. Read this book without fail and you will get a lot of insight into this. Next. So yoga and meditation are there. Now when you are saying I am very stressed, so what do? So the first thing is you have to calm your emotion. डीप ब्रिथिंग करून तुम्हाला इमोशनला काम करायचं आहे. आणि त्याच्याबाबत लॉट ऑफ पीपल हॅव सेड दॅट ब्रीथ स्लोली अँड डीपली अँड देन एक्झेल द ब्रेथ. एक डीप ब्रेथ घेऊन डबल ब्रेथमध्ये तुम्हाला बाहेर काढायचं. सो इफ यू डू दॅट अँड कीप आउट ॲज लॉंग ॲज इट्स कम्फर्टेबल अँड देन टेकिंग द ब्रेथ इन, इट्स अ ग्रेटेस्ट ऑफ कामनेस. यू विल फील व्हेरी काम इन अ व्हेरी शॉर्ट टाइम. Nothing can give you calmness than this if you practice it for 2-3 minutes and you will be calm. You will not be having anything. So these are the psychologists Philip Nunberger and Himes who say that right next time when you find yourself becoming upset or angry, you will be surprised at the change it makes in your perspective and how calm your thinking becomes. These are the greatest of the psychologists who say that practice this technique when you are next time very angry and very frustrated and you will know that what it has done to your body. So this is very simple to practice. You can practice when you are traveling, walking also you can do this. So practice with deep breathing exercises very regularly so you become master of it so that the emotions becomes always in a calm manner. Next. So the another way to relax the body is tensing the part and relaxing. From toe to your head, each पार्टला टेन्स करा असं आणि देन रिलॅक्स करा. टेन्स करताना टेन्स अँड व्हील दॅट आय एम हिलिंग माय बॉडी विथ अ कॉस्मिक एनर्जी अँड देन रिलॅक्स अँड फील द रिलॅक्सेशन. सो फ्रॉम टो टू द हेड डिफरंट पार्ट्स यू कम टेन्सिंग रिलॅक्सिंग. अँड देन शवासनामध्ये पडून 5 मिनिटसाठी तुम्हाला अटेन्शन इकडे ठेवून ब्रिदिंगवर अटेन्शन करायचं. सो 5 minutes for shavasana and 5 minutes to do this. 10 minutes also if you do, your stress will not be there and you'll be able to sleep better. Next. So these are very simple exercises. Now coming to the last part, that what are the steps which you have to take to have a healthy lifestyle. So nutritious diet and timing of the food. Please mark the word timing of the food. रात्री 12 वाजता जेवणचा टाइम नाही आहे. रात्री 11 वाजता जेवणचा टाइम नाही आहे. when I ask the patient कशाला तुम्हाला 11 वाजता करतात, नाही आमचे घरचे माणसं सगळे 9:30ला येतात, नंतर थोडा टीव्ही बघतात आणि नंतर जेवायला बसतात आणि ते 12 वाजतातच. Now this is not a lifestyle which our ancestors live. So this is not correct. I will go into this. Prana and breathing, which I have already been telling, prana and breathing is so important. Right posture and exercise. Lot of people have a postural problem. Backache, spine problems, spine surgeries are all can be avoided if your posture is correct. Your posture has to be, I'll be showing in the picture, but posture has to be straight. Sunshine, very important. Our country has such a lovely sun, such a strong sun, but vitamin D deficiency इतकी heavy आहे की विचारू नका. कोई बाहेरच निघत नाही, कोई कपडे पूर्ण बॉडीमध्ये ढाकून बिलकुल सनलाइट घेतच नाही आहे. Small houses, small childs, they are living, they don't even have sunlight in their houses also. So my question is, if that is the case in your house, then you go out and have sun in the park, in the garden, to the work, to the station, walk and have the sunlight. Sleep and massage. Sleep is very, very important. 6 to 7 hours of deep sleep is a must for repair and for distressing.
If the sleep is not there, you are not going to feel normal. You will have all the diseases and your repair. You will start aging very early. All your aging process, तोंडाला चामडीची wrinkles, बॉडीची wrinkles, म्हातारपणा आला, मी 45 झाला, मी म्हातारा झाला. Why? You are not matara till 75. No. Because you have to live that life that way. Massage. Now people will say, अरे मसाज पण करायचा का? हो. कारण की मसाजमध्ये शरीराचं सगळं तुमचं जे टेन्शन असते ते निघून जाते. आता परवडणार की नाही परवडणार ते सगळी गोष्टीमध्ये आम्ही नाही जातोय. तुम्ही एक दुसऱ्याला पण करू शकता. हां, पण मसाज विथ अ कोकोनट ऑइल इज अ मस्ट टू डिस्ट्रेस. सगळं बॉडीचा जे टेन्शन असतो त्याला काढायलासाठी एक दिवस हप्त्यामध्ये, वीकेंडला, सुट्टीचा दिवस प्रोफेशनली घेतला तर जास्ती बरं. पैसे नाही परवडत असणार तर कोणाकडे फ्रेंड्स मित्र काय पण करू शकता एक दुसऱ्याला. पण मसाज इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही स्वतः पण करू शकता, काही गरज नाही आहे. तुम्ही स्वतः पण मसाज करू शकता. Secular meditation, I already mentioned, a must for everyone. And social skill. Social skill म्हणजे तुम्हाला मित्र व्हायलाच पाहिजे. 4 ते 5 गुड मित्र व्हायला पाहिजे जे तुमच्यासाठी येऊन उभा राहणार. नॉट बसून दारू पिणार आणि मजा करणार. पण तुम्हाला स्ट्रेस झाला तर तुम्हाला येऊन बोलणार नाही मी आहे ना, तू घाबरू नकोस. तुला काय पाहिजे मी आहे, मी सुट्टी घेणार तुझ्यासाठी उभा राहणार, मी तुला पैसे देणार, तुला पैसे पाहिजे का मी काढतो बँकेतून, तुला कोई नाही आहे का, तुझी बायको नाही आहे का, चल मी तुला टिफिन पाठवतो. Something like this which is such a warm thing to do for others. So everybody has to aim giving this support to others and take support from others. Because this whole Vasudhaiva Kutumbakam जे आहे ते देवाने बरोबरच बोललेलं आहे. पण आज सगळ्यांना न्यूक्लियर फॅमिली, मी कामाला गेलो बाजूला कोण राहते ते पण माहिती नसतात. So that kind of a life if you are living, or if you are living a life where the friends are only for social drinking and smoking and partying and dancing, then both ways it is not very good. But a good friendship is a must, is a must. Social skills are must. So now we'll go quickly on a little bit on the this thing, very, very quickly. Next. This cannot be. So foods to be avoided is processed food, red meat, heavily fried food, tea and coffee excessively, maida, milk, sugar and salt should be avoided from the diet. As against, you should have parboiled food, green leafy vegetables, palakcha juice रोज पियायचं, grilled and baked food instead of heavy food, fruits, platter of fruits of all colors, high water content foods, ज्याच्यामध्ये फ्रुट्समध्ये वॉटर कंटेंट जास्ती असते, आणि प्रॉपरली कंबाईंड फूड की कॉम्बिनेशन बरोबर आहे. चपाती पण खाली आणि राईस पण खाला, तुमच्या कार्बोहायड्रेटचा लोड इतका झाला की इन्शुलिन रेझिस्टन्स येणार आणि तुम्हाला डायबिटीज होणार. चपाती खाली तो राईस नाही, राईस खाली तो चपाती नाही. एकच कार्बोहायड्रेट्स खायचे आणि ते पण कमी. पहिला कोशिंबीर खायची, डाळ खायची, भाजी खायची, नंतर एक चपाती खायची. दॅट इज द वे यू शुड बी इटिंग युअर मील. नेक्स्ट, दी pyramid which is shown. Next, pyramid is fats, sweets and oil should be minimum. And the नीचे जो आहे व्हेजिटेबल्स जो फ्रूट्स आहे बघा सेकंड लॅडर मध्ये जे आहे ते प्लेंटी खायच्या, आणि केक, पेस्ट्री, आईस्क्रीम्स एकदम कमी. सो द पायरामिडला फॉलो करायच्या की तुम्हाला काय रेग्युलर बेसिसवर खायचं आणि काय नाही खायचं. दिस इज व्हेरी व्हेरी सिम्पल. यू कॅन टेक अ पिक्चर, जस्ट टेक अ पिक्चर. नेक्स्ट, there are very few things are remaining, but I have to go into. And there are 30% urban adults are overweight. These are recent newspaper studies. Gastrointestinal cancers are spiral, and docs blame lifestyle. 200% rise. Tata Hospital study. Tata Hospital, you can read that. 200% rise in gastrointestinal cancer because of the late eating, बटाटा वडा, समोसा, वडा पाव, मिसल पाव, पण रात्री 12 वाजता, spicy, oily. These are all causing that. So please, this is not something which, these are long studies of 12 years. Next. Then cancer is under 50 में 79% rise in 30 years. I told you that cancer is happening in under 50 years of age, 80%. And what stage they are getting detected? 60% of women is getting detected in breast cancer, which she touches every day. But 60% of them are getting diagnosed in the 4th stage and 3rd stage, which has gone to other part of the body. So no prevention. Obesity is a cause for breast cancer. No prevention, no checkups. No checkups also. This is something which is preventable disease. These are all preventable disease. So prevention होऊ नाही द्यायला पाहिजे आणि अर्ली चेकअप. नेक्स्ट, अँड 2020च्या आहे
2.2 लाख इंडियन्स ला मेले कशाने? Tobacco smoking was the biggest driver of preventable cancer deaths, causing 1.3 million deaths. Tobacco was the cause. 2020 ची स्टडी आहे आणि हे स्टडीज न्यू दिल्लीची आहे. तुम्ही वाचलं ना तर तुम्हाला कळणार की हा काही असंच काही कोणी बोलत नाही आहे. These are all preventable cancers. Tobacco is preventable. You can stop and you can see your mouth in the mirror. If there's any ulcer which is bleeding, if there's anything which is not healing, there's a tooth which are paining, there is a bleeding or there is a blood in the cough or a sputum, you have to have your checkups done. Or any node in your neck is cancer unless and until proved otherwise. So next. So these are the preventable. And now this is the most important. I think I'll talk more about this for 2 minutes, that we have a cycle in the body, natural body cycle. So eating cycle is from the 4 a.m. to 12 noon is a excretion cycle. तुम्हाला body मधून toxins बाहर निघणार, potty and everything which will be done in that cycle. Eating cycle is between 12 noon and 8 p.m. only. Now this can go 11 and 7 or 10 and 6. That 8 hours is fine. If you move towards early, it's fine, but not move towards beyond 8 p.m. If you move beyond 8 p.m., your assimilation cycle which is happening, body is absorbing, त्यावेळेला तुम्ही जेवण दिलं तो बॉडी सगळ्याला फॅटमध्ये कन्वर्ट करणार. ह्याच्यावर नोबेल प्राइज मिळाला आहे. देयर इज अ नोबेल प्राइज ऑन दिस सर्कॅडियम सिस्टीम. सो हा तुम्ही आठवण करा. हा स्लाइडचा फोटो तुम्ही जरूर घ्या आणि तुमच्या जीवनकारणीमध्ये तुम्ही प्लीज चेंज करा की जेवण रात्री 8 वाजताच्या पलीकडे कधीच नाही घेणार. मी कधीच नाही घेणार. तुम्ही चेंज करा. अख्खा फॅमिलीला चेंज करायला पाहिजे, हॅबिटला चेंज करायला पाहिजे, काही पण करा. जे मनुष्याला काही उपायच नाही आहे, जे लेट येतोय त्याला रात्रीचं जेवण पण बरोबर घेऊन जायचं आणि कामावर खाऊन घ्यायचं आणि घरी येऊन पाणी पिऊन झोपून जायचं. बट यू डू दिस अँड this will give you amazing health, and health which is like no disease, and you work for 16 hours and you are not tired and you are like looking amazing and fit, feel fit. So this is the circadian system. Next. Prana and breathing, I already told you, it should be deep breathing. Next. Posture. You have to have this posture. You cannot be slouching, you cannot be. Next. Computer has caused lot of problems. So eye level पे computer monitor होना चाहिए. Back and lower back and buttock should be in touch with the chair. Leg should be like this. And you have to massage your eyes every 5, 10, 15, 20 minutes. And wear the glasses which doesn't give you radiation. And just get up for some time. And next slide. And do these exercises. This neck exercises. I cannot go in detail of explaining you every exercise, but these are all, you will find it on internet or you ask me and I'll pass on to you. These exercises you have to keep doing. Shoulder, neck, and rotation, getting up, throwing the ball, so that your body is again exercised and you can go and work on the computer again. But posture असं नको करो. Posture असं करायला गेला तर सगळे इकडे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, मला तो स्पॉन्डिलोसिस आहे म्हणून कॉलर घालून फिरतात. कॉलर एक पोपट आहे तुम्ही पाळलेला. कॉलरने काहीही बरं होणार नाही. तुम्हाला पॉस्चर इम्प्रूव्ह करायचं आहे आणि तुम्हाला एक्सरसाइज करायची आहे. तुमचा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जाणार. आणि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यूज टू हॅपन एट 70, 80. नाव इट इज हॅपनिंग एट 35. वाय? बिकॉज ऑफ द बॅड पॉस्चर. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट standing posture, and this you have to understand. Fourth, I will not take time where I have already explained, but I'll explain where I have to. Four, sunshine, I already explained. 5, sleep and massage. I already told you about massage, I already told you about sleep. 6, okay, now next step. So I think I have already explained meditation helps in the brain. I will not go into this because this is
Don't be in a hurry to make me finish because. So my question is, you will not understand this medical aspect, but before meditation changes and after meditation changes. See how your brain is cleared of everything and you feel relaxed. So meditation is scientifically proved that it helps. Next, and the social drinking, and I already told you that you can have a social skill by playing a football or a game of cricket or something, and not always cakes and alcohol. Once in a while is fine, but not always. Next, I think that's the last slide. Next, conclusion. Holistic approach to prevent the disease is and imbibe the best of all the system of medicine like Ayurveda and naturopathy to treat the disease. This is also a message to all the doctors that they should be practicing a holistic approach. Next, and I think there's a prayer. So let nothing upset you, let nothing frighten you. Everything is changing. God alone is changeless. Patience attains the goal. Who had God lacks nothing, and God alone fill all our needs. This is my prayer to each one of you, that you will always keep this prayer in your mind, that everything is changing, nothing is same, nothing is stationary. God alone is the provider, God alone is the doer. So don't take the whole burden on your own life. And also that patience attains the goal. And if you have a God with you, you lack nothing. You may not have bank balance, you may not have a very palatial house, but if you have a God in true sense with you, I think you are a winner. So if you remember these things, probably you will never be stressed, and if you follow everything that I said, probably you will never see a doctor. But if a doctor is like Dr. Dabholkar, we would like to see her again and again. Isn't it true? Come on, piche walo. Yes. एक ट्रुथ मला थोडंसं सिक्रेट रिव्हील करायचं आहे डॉक्टर दाभोलकरांच्या बाबतीमध्ये. कोणी गेस करू शकेल त्यांचं वय किती आहे? बताया आई. सो 70 वर्षांच्या त्या खरोखर वाटत नाही, इतक्या फिट आहेत मेंटली फिजिकली. आणि रहस्य शेवटी एका वाक्यामध्ये सांगितलं की जगण्यातला कर्ता भाव, आय एम द डुअर, हा काढून टाका, परमेश्वर आहे. सो थँक्यू सो मच डॉक्टर दाभोलकर. Has problems. Everybody, if you see your own life, if I see my own life in a childhood, my father lost his leg in 67 when I was in 8th standard. And my uncle, who was a doctor, we could get the best of the processes from abroad and everything, and he lived till 90. But to see as a child my father not having a leg in 67 when the medical profession had not progressed, and my father was a school principal. And he only taught me one thing: hard work never will kill you. You do hard work in every aspect of your life. He never taught us a single thing at home. He taught in the class for his students, but he never taught us. And this is what I feel, that if you have a God with you, if you are ready to work hard, if you follow the health principles, I think the life is beautiful, just beautiful. Believe me, to be with you all here, it gives me so much of happiness, because I as she mentioned, I am the President of India Award winner, and I decided, because my father was a school teacher, that I want to give my life to poor and teach. I have 25-year-old doctors coming under me for 40 years to learn surgery. And they already have developed their egos. They already have child also, many of them have child also, and I have to train them for surgery, that they should not damage anybody's body part in cancer. So my question is, I never looked at money at that time, never. So just feel that God is taking care of us every moment. Everybody's needs will be taken care of. You are all children of God. If you remember one word from me, I think you will never be stressed. Thank you, Dr. Dabholkar. Thank you so much. थँक्यू सो मच. आणि यानंतरचं आपलं सेशन सुरू होत आहे. फारच इंटरेस्टिंग वक्ते आहेत.